হ্যালো ইউ লাভলি পিপল, কেমন আছেন আপনারা? আমি খুব ভালো আছি। আশা করি লকডাউন আপনাকে ভালোভাবে রেখেছে এবং বাড়িতে আছেন। আর একটা মাস প্রবাবলি, তারপরে আমার মনে হয় সব কিছু নর্মাল হয়ে যাবে ইন টার্মস অফ লকডাউন। বাট করোনা ভাইরাস যেতে যেতে এখনও সময় আছে। বাট ইফ ইউ আর ইন গ্রিন জোন, যদি আপনারা গ্রিন জোনে থাকেন, দেন ইটস আ লিটল সেফার টু ইউ অ্যাজ কম্পেয়ার টু পিপল ইন রেড জোনস। সো আই হোপ এভরিথিং গোজ ওয়েল, খুব তাড়াতাড়ি সব ঠিক হয়ে যায় অ্যান্ড আবার আমরা নর্মাল লাইফে ব্যাক করতে পারি। আজকের ভিডিওটা একটা রেসিপি শ্যুট, যেটা আমি করেছিলাম লাস্ট ইয়ারে। ওয়েল, আমি বলছি না আমি একদম খুব দুর্দান্ত একজন ভিডিও শ্যুটার বা একজন মারাত্মক সিনেমাটোগ্রাফার, বাট আমি যখনই শ্যুট করি ভিডিও, আমি চেষ্টা করি অ্যাটলিস্ট যে জিনিসটাকে দেখানো হচ্ছে সেই জিনিসটা অ্যাটলিস্ট ভালো করে বোঝা যায়। তো এটাই আমি একটা অ্যাটেম্প করেছিলাম। বাট যার জন্য করেছিলাম বন টন, আমার অনেক পুরনো ক্লায়েন্ট। উই হ্যাভ আ ওয়ান্ডারফুল প্রফেশনাল রিলেশনশিপ। Tanya, the owner of Bonn Tonn, we go a long way back, and she is amazing in making her products. It's not just any bakery product, but it's actually state of the art and a very premium sort of product line that Tanya has. And trust me, আমি মাঝে মধ্যে ট্রাই করেছি Tanya product while shooting, and they were all so amazing. আমি ডেসক্রিপশন বক্সের নিচে Bonn Tonn এর পুরো ডিটেলস দিয়ে দেবো এবং where you can order from. Trust me, they are unbelievable. Well, আজকে শ্যুটটা আমি করেছিলাম লাস্ট ইয়ারে, বাট কোনো ওভেনের দরকার নেই, you can make it at home, and I hope you would enjoy the video. So without any further ado, here it is. For the layers, I like to use chocolate sandwich biscuits. Oreos are my favorite. I pull them apart to scrape the creamy centers in a bowl. I then drop the cookies in a freezer bag. The idea is to bash them into fine crumbs. I like using my handy rolling pin. You could use a food processor, although I find this method almost calming. I crush them until I have a beautiful earthy rubble. On top of this, I add melted butter and mix them in a large bowl. I tip out some of this mixture in a hollow pan. I press it down and around the edges with the back of a spoon gently so that the base and the sides are evenly lined and smooth. Into the fridge while I prepare the filling. I separate the eggs and drop the egg yolks in the saucepan. Into these lovely golden yolks, I'm gonna add only a tablespoon of sugar and half a teaspoon of lovely gooey vanilla, and that gives it real depth. And now I pour a cup of cold whipping cream in my egg yolks mixture to form this sunny pool. Boil this over a low heat and whisk gently. Takes a few minutes to thicken, but it's worth it. I chop up a bar of good dark chocolate and then drop the chunks into the warm mixture. I whisk it until the chocolate melts and they combine to form a luscious and smooth, gooey mixture. To enhance the beauty of this, add in the Oreo cream that was set aside in the beginning. Finally, I whip up a white lake of cold, heavy cream. It gives me so much happiness to see it form soft, satiny peaks. Stir in the chocolate mixture to transform this into a light, airy mousse for my layers.
prefer piping the mousse mixture into the pan slowly. You can choose to spoon it in if you like. Using my palette knife to tidy up the mousse layer, I then added the next layer of crushed Oreo sand. Repeat the layers as many times as you want. Taking my own sweet time to build my foundations and layers, making sure it's nearly perfect. I did 5 of these till I reached the top of my pan. Put this in the fridge for the next 6 hours to help it set completely. Take it out 10 minutes before serving. Heat a moist towel in a microwave and carefully wrap around the pan to warm it up. Once done, very gently lift the frame up to remove it for a dramatic reveal. I decorated the cake with a little bit of powdered sugar. But if you can't wait anymore, neatly cut up a slice. And well, dive right in. So that was it guys. I hope ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আপনারা যদি চান তো এরকম ভাবে বানাতে পারেন, যদি নাও বানান কোনো ব্যাপার না, বাট ভিডিওটা দেখাটাও কিন্তু একদম স্যাটিসফ্যাক্টরি একটু, তাই না? So that's it from my side. I'll see you again with another video, another tutorial, and till then, happy shooting and stay safe. This is Ritam signing off. Take care.